bulira abantu bana abakulaba. Ebbanga liwevunikidde ku bakazi wali bafunye emungi. Nga bwe nakwevuunikako ddi. Ejinja wevunika ku bananga ndaba. Bajjo kibaya olina ekizibu kimu Bajjo. Byoyogera ate nse manyi muntu mulala. Ate ffe tufe bakyalibo tumanyi mulala. Kati lwaki wali onyigidde bakasuku? Bakasuku bakola ki? Kasuku namunyigira ate ddi. Ate gwe agambye wali ofunye obutaka. Mbadde bwensanga kasuku ng'alina ekizibu nsoka kuwolereza kasuku. Mbadde kulaga abantu abatamanyi mikwante kali kamawa kenyamba n'empa ekyokulya. N'okasanga n'okaba n'ekisukulu fees z'omwana. Kasobola okutula mu kamera ne kakuvuma. Kali ak'embuzi mu kati. Naye kali ze sobola kusanga kasuku ng'akoze ensobi yagwe Kaiyz nesikubeererawo. Bajjo kati ogenda kumatiza otya abantu nti oli mutayirire? Wakiri kuba akafaananyi. Naye kye batukola lwaki tubalagaako live kuno. Naye kikole Bajjo sebo. Nedda sebo ndi musajja mukulu tokola bintu ebyo. Mali akikola tubalage tubalabe. Kati abalongo tubannyonnyole ki? Naye Bajjo okwegaana abaana muzeego nagwo. Abalongo nabo nabeegaana. Ojjukira nti wali wasooka beegaana. Abalongo. Paka nabeegaana nti abalongo. Naye ogwo omuze nkimanyi gy'ogujja wali mu Lwera. Mulwera wa? Olwera lwawa? Omusajja w'omulwera nga yeegaana abaana. Omusajja w'olwera yaluwa? Owakakofiira. Newa naye omusajja omwesibako yo bannange. Banaye weesiba ku musajja oyo. Kaiyz lwaki weesiba ku musajja? Omusajja yakola ki? Yakubbira ki? Nze tewayi kyeyanzibira. Nyumirwa bunyumi. Oyo kaye yaleekaanira omanyi tabula waali. Ali mukola interview. Aleekaana baaba. Naye nga bitambula bita Bajjo. Waleka Uganda abakazi bameka. Kati soko mbuli obufumbo bugamba ki obwebweru. Bangambye oli mufumbi mulungi. Okera noyera ennyumba. Nofumbira omukazi emmere. N'akutuma ku dduuka n'ogenda ku mulimu. Obufumbo butambula butya taata? Bajjo eno teriyo dduuka muganda wange okyalina bingi ebyoyiga. Omanye mwe tayitayirirwa. Ero teriyo dduuka. Mu Amerika teri dduuka. Abali mu Amerika mumbuli. Wali amaduuka bateri maduuka. Teri dduuka. Mbuno akaddu simanyi ekibiriiti kiweddewo dduuka wali. Tekiri. Naye kakati bano abagamba ne Kaiyz kanyimira ndage ku bantu bano. Amazima gennyini kambala. Bajjo naawe. Bajjo nzija mu vidiyo yo bambi. Lwaki banatusonga bamulina ekikuta? Lwaki banangira ekikuta? Naye nga Bajjo omukazi oyo okimanyi wamwagala emyaka nga 2-3. Myaka 2 nga mwagala nti. Eri yali business. Twali mu deal. Bajjo nedda sebo. Wagenda omukazi oyo wali waggulu mu loogi ya wali. Loogi yawa. Bajjo badde ki? Ngewa mulifu awo temwasulawo. Uwe wa mulifu yewe. Wano wansi ku ka restaurant ka mulifu yo loogi yawo tewabeera nga n'omukazi. Uwa. Mwako ka loogi kaawo wansi. Oyenga odira buloogi wo wagendanga mubuusi bakunze. Obadde ki? Uwa wogamba. Oyo wewalira nashigulo weerabiddewo. Ate nze nzijukizaamu aha. Bwe nali ngenda okulya nakuyita nenga jangu olabe ngenda kulya. Wangamba wafunye omuzungu wafunye Amerikana ngolowooza kumbe tomanyi oli ku nakigwanyizi. Ndi ku Namagoye. Naye Namagoye ne muyita omuzungu. Naye Bajjo oddako ewaka n'osaba Mukama Katonda akusonyiwe byokoze. Ate nkoze eki? Ebintu ebiswaza mu nsi bingi byokoze. Kati ku byonna kyekiswaza. Bajjo okutyobola omumama w'omwana mu kamera kibi. Kati yete yantyobola. Anti yagamba ayagala kimbuyambi. Kayikambuze. Obuyambi mwabumuwa. Kankubuze bwe yajja n'abasaba obuyambi mwabumuwa. Ate nze emboozi nagizannya luli eri ogwasooka. Oza teyabuzizza. Bamuyamba bwe yasaba obuyambi. Ate bangambye yakubidde essimu ne mukwatagana. Nga tukwatagana ku ki? Yankubira ddi essimu?
Bajjo katika nkubuuza omwana wuwo si wuwo. Ate mmanyi sinamukola DNA. Bwe ndifuna chance mukola DNA ndimukola DNA. Oyo omwana teyaliwo tebaatukubirako essimu nga mulwadde n'osindika ssente. Nina abaana bangi doza kujjukira mulala. Oyo simujjukira kumusindikira ssente. Wale eri nakigulo naawe obadde ki? Nga ate kati omuntu gw'osindikira ssente z'omwana tajja ate nagato omuwa buyamba. Anti nange kye nneebuuza weerabidde? Wamugamba ejja ku MTN nzijjukira bulungi. Lwaki Kaiyz osala ebigambo? Si gwe ya muntu alyayo ntunda ebizugo bye nga wakagulawo Makindye City. Oli muyaaye weerabidde? Yogera amazima si gwe. Kaiyz oyasama. Kaiyz oyasama totegeera. Naye baŋŋamba waliwo omuntu wange yali amukwana ensonga lwaki wamukyawa. Nze sibayako mulaavu n'oyo omukazi. Naawe okimanyi laavu yange yakaka bukasi. Kati lwaki musajja wo yali amukwana? Bagiyita business partnership. Omusajja wo lwaki yali amukwana? Toyagala emitwalo 5 ngikuwadde kati lwaki bayita job hazards. Tibojja wange okwetunda n'ofuna olubuto ebeera problem. Kubanga ze mba nakuwasa doze naggula. Bajjo lwaki kati ogula bamalaaya nga woogamba? Naye bali kikubuuza ejjinja wakola ki? Milioni zange 3 wazikolamu ki? Abakazi 3 baali baki? Kati kyagala njogere kati gwe weefulamba oli muntu bulamu nga gw'osinga obbagula. Emanyi ssente z'ekikudduko zonna wazigulamu bakazi. Kyokka ate mwana muto kibinye bayita tuvumira omuze gw'oggula bamalaaya. Nze n'oli yantomeza nzoli yankwana bukwanyi ngenda otuuka mu loogi nga malaaya. Naye kakati gwe ate waggula. Yakwana atya nakigulo yagamba bigambo ki? Nabinnyonnyola abantu bagende balabisala yakuddamu ebyo bikadde. Naye mbadde ngamba Kaiyz. Ebandi ssente z'ekikudduko zonna wazigulamu bakazi. Igwe wampa ssente mmeka? Milioni 3. Mukama gamba Mukama obutaddamu kuwa abantu mu bivvulu. Nako nasasula peegi gundi Mukama taddamu kumpa abantu mu bivvulu. Nasasula ssente mmeka Kaiyz? Wooteri wasulamu ya mmeka? Bajjo baddaye. Wooteri wasulamu ya mmeka? Nze ate mmanyi nze neebaka. Gamba Mukama okuttira gy'oli ejjinja bawebaka ku bakazi bammeka? Neeba nnaye Bajjo. Agwe gamba layira nga nze bwe ndayira by'oŋŋamba nawe layira. Gamba Mukama okuttira gy'oli ejjinja bawebaka ku bakazi bammeka? Layira nti by'oyogera byonna ge mazima. Ati gwe nziraamu nze bye njogera gonna ge mazima. Kaiyz webaka ku bakazi bammeka? Gamba Mukama Katonda okutta abaana bo. Ondayiza nze bwe ndayira gwe tolayira gwe naye sooka olayire. Gamba ejjinja bawebaka ku bakazi bammeka? Gamba okufa ng'obonaabona bato webakanga ku bakazi ejjinja bawera 3. Bannaye Mukama Katonda okufa nga mbonaabona oba nawezaako abakazi. Olowooza mpita musiruka gwe. Kaiyz baali bammeka? Kale baali bammeka? Gwe ababo baali bammeka? Nze nkubuuziza nze wodandayira by'oŋŋamba baali bammeka Kaiyz bwe webakako ejjinja? Simanyi gwe yabalanga. Tolaba enkwezo kakati gwe ate oli mubi nnyo nnyo nnyo. Okimanyi bakafuko balowooza nti saakusasula ssente naye nga banaye musajja namwandise n'azigulamu abakazi. Ate kibi nnyo okubanga oli muvubuka naye nga weegula ku gundi. Kaiyz emyaka gyo si kirungi gula bakazi. Era avumira abavubuka bonna bali ku live kuno gula abakazi kintu kibi kirimu sitaani kirimu ebisiraani temukikolanga. Kyekyadusa Kaiyz e Uganda n'adduka ebweru. Nga wano obuwala buweze 10 ate bamalaya baswaza. Malaya ajja mu kamera n'agamba Kaiyz tolina kasolo ng'ate ng'alinga abikakasa. Abandi Kaiyz wawona. Bajjo. Kati watulekera Betty. Nze mbadde njagala okankube ku ngulu. Kaiyz Betty wamulekera. Betty wamulekera ani? Namukulekera mbadde naye wali omwagala. Nkwasa obusika ku live namulekera Makko. Makko tamalaako musajja wa. Makko ayina ekizibu ky'omumpalaawo. Omukunza ne Makko omuwaddaani. Kandabani yali mukwano gwo. Makko ayina buzibu ki? Makko ayina ekizibu mu mpalaawo. Yakola ki? Munenga muwo omukazi yakomawo katanga ayagala kunkuba mpi. Makko mubi nnyo. Mbuki ki? Yesesa bwesesa. Makko nga waama. Tayina kyasobola ku nsi kuno. Yetaka kulya bogoya. Ebyaddala. Amazima ge. Baba olaba naye wakuba omuwabuzi w'omukulembeze.
Neka bituufu ebyo toli musiro bakusirwalira ku bantu bakulaba wano abantu bangi abali kuno bakusirwala Kaiyz tewakikola Kaiyz oli zondo Laira okufanga okuma bacha kituufu ekyomukulembeze gonsibako ate ffe kabwino twakajjanga ntinda nga baga ekyo ekisajja ky'entinda ekyagwa eddalu kalonde ku kisajja ekifere oli musiba Bajjo okimanyi Bajjo oli muyaye nnyo buli koodi ogimanyi nkugamba bugambe kifo n'otegeera ate mulimu gwa Balamu ogw'omutwe kuwaayiriza ate no Balamu n'afuna chance ekwata enkoko nga teri abalaba agikwata okimanyi Balamu ne bamusibira mu nnyumba n'enkoko agikwata ayina amaddu maama Balamu ayina amaddu omutesitinga omusibe n'embaata mu nnyumba nga teri alaba otege kamera olabe wamulabira nabwe namuwa n'akoma mu bisambi naye Bajjo oba ebigambo ebyo bijjawa abaana bo bwe banaakula ne balaba ebintu bino ati ze nkubulya kati Kaiyz naawe Kaiyz nkuwaayiriza ejjinja nkuwaayiriza tewagula abakazi basatu tompaayiriza olimbye bulimbi naye Kaiyz ejjinja baka ku bakazi njagala tumale live eno ng'olayira ejjinja walina abakazi bameka era ogamba abantu Bajjo yasasula ssente zange ez'ekikudduko n'asasulira mu loogi emmere ne wooteri zaggwera mu loogi kulya wasasula ssente mmeka gwe gamba nyagagamba nti Bajjo yampa ssente nazigulamu bakazi nkute lwaki kayigwe tosala kikuta ekikuta ongambi wakiraba nga tekiriiko kati nsala ekitwe kyoyita ekikuta ne Bajjo gweyali agenda obeera omubaka wennakawa ati baali bagenda kufuna honorable ali updated ate zinembera mukulembeze mbawakabi kuba mba njogera byamazima oba oyogera byamazima naye kati olina nteekateeka kyeraba nti nno at least ova mu bintu ebyo byonna ebyokwereekaanyaleekaanya kwasamayasama wano wali ana kati oli wano oyasama gwe atabyagala ngaoyasama nange kati anti munnaye twakumanyiira naye olina nteekateeka ki kati ŋŋamba gwe olina nteekateeka ki ebivaamu sebo ondabanga wakko kati wakate kati yaliko naye era ense kati okimanyi gwe bakutwalanga eyafa kati wakko ayigidde ddala ono job training wakabi yayigira ku mulimu yayigira ku mulimu nga balubu nedda wako musajja wange muleke wakomusajjamusingako kimu busiru manyi wako yalizoninga nnyo mugezi wako kyomusingako busiru kwogera bitakwatagana ate Kaiyz oluzungu lwakulema olinga nze olimba ki tongenegeraagerenyako tonnegeraagerenyako naawe gwalekayo ne fiizi w'oku ssomero Kaiyz tosobola luzungu tosobola kwogera ddakiika 5 mu luzungu tutandike nze kulinako obuzibu tandika anti you start tell me Kaiyz yes, compare and contrast to Uganda's situation before 2026 Uganda's situation is worsening. I've said compare and contrast Ugandan's situation before Ugandan is or Uganda's? Ugandan situation. In which capacity? Economically, politically, and socially. Economically, it is worsening. There is a lot of inflation. Socially, they don't say there is a lot of inflation. Is not a lot. We face inflation as a country. As you, Bajjo, how do you understand? This is where a country's currency loses or diminishes its value. Let us say like in Zimbabwe, when you want to buy one bread, you go with the full wheelbarrow of dollars. So of dollars, which dollars? The value for money depreciates. At what percentage has it depreciated? According to our national gross domestic product, GDP, State House's budget is bigger than the national budget. Okay. But why do you seem to have crammed all that? One of the major causes of inflation is income inequality. Where the poor are very poor and the rich are very rich. So our major problem in Uganda, we face the problem of corruption and tribalism.
that money flows in different tribes, but not in all tribes. Okay. Okay? Yes, sir. So in most, do you know what determines here demand in Uganda? I don't Our even tell me. our production level is not improved. We find Which ourselves that the cost of living affects the cost of standard of living. Okay. What do you mean by that? The standard of living for Ugandans is high, which decreases the cost, the cost of living. Okay. Okay. Bajjo, tell us about the tribalism and nepotism in Uganda. Tribalism, this is why you find different tribes enjoying the resources. Okay. Tribalism, this is where services which are in Western Uganda, they are not in Karamoja. This is why you find each office is occupied by one tribe. Tribalism, this is where the government does not consider specialization or technical know-how, but considers technical know-how. What is It's nepotism? our major problem in Uganda. What is nepotism? Nepotism, this is where you find Kaiyz, Betty, your brother. How do you call it in Uganda? Lineage. Lineage. Yeah. That is nepotism. So how has it affected Ugandans? Nepotism has affected us that you find the president, commander-in-chief, his son is the advisor, the mother is the minister of education, the Moko is the advisor. So money land is in one family. So, Bajjo, what do you think should be done to end such acts? Ugandans must rise and wake up, and they Rise, should fight. must rise or raise? They should rise and wake up. So we have to create. We have to bring people's government. And this is what I'm trying to mean. We need a civilian government. Civilian government. We need to restore our democracy back to people. Power must belong to people. Okay. So it must not belong to the guns, but it must belong to people. So that's why we are trying to educate and sensitize you that case you better join the struggle. Before joining the struggle, nothing will change. And Ugandans, they must fight for themselves. But you are part of the struggle. But apart from shouting and dropping your saliva here and there, what practical thing do you do for the struggle? Let me remind you, during lockdown, I demonstrated about food. I was one person who demonstrated to Uganda courts of law, seeking for injustice for other people. I got my mattress. I slept in the courts of law to see that you have to pay these people who in different cases. I've been arrested many times because of this struggle. I have been helping people. Okay? But of late, even me coming here, I teach the nation. I'm sensitizing you. But a man of your caliber, your baby mama comes out and alleges that you don't take care of the baby, yet you are saying that you are fighting for a better country. Why don't you first clean your house before you clean the country? Guys, you know me very well. I pay school fees for my kids. I told you earlier, I informed you earlier, it was a business. When I find you selling yourself and we negotiate money, and you experience different job hazards, it's not my mistake. Are you getting me? Yes. There is what we call losses in the business. Because when you start up a small shop, thieves come and take it away. Can you blame yourself that why have I started this shop? You can't blame no one, but you at 34 years, what differentiates you from a lumpen or a thug or a clown? So what do you, according to your thinking capacity, how do you observe me? I mean, what differentiates you from a goon? Is a businessman. Yes. The employee is like 100 employees. I pay taxes.
I have an office. Yes. I do some charities. How can you put me in that category? Because of your acts. What do you think about your acts? Which acts have I done? Have I ever called anyone here? Let someone come here that, but with evidence that I called this and this. With evidence? They bring evidence that I called this and this. It's not all about conning, but your actions are for lumpens. You don't judge the actions, bring the evidence. How do you begin starting demonstrating all you did in the bedroom, you with your wife, and you come and tell it on TV? She's the one who started the fight. You know, those, how do you call street vendors? Who sell kabozike chukuru, how do you call it? Those kabozika chukuru street vendor thinks that they can come and attack you because for them they don't get ashamed. Think that you cannot reply them back, but me I reply them because I'm a Malaudi. We Malaudi, we ever open. Malaudi, we are soldiers. We don't fear any intimidation or anything. So she came, she was pumped by different people, God ashamed him, not knowing that she's attacking the Malaudi. But this is not the first time you denying kids that they don't belong to you, that you deny your father. Have I ever denied your Manyoko kid? Even the twins. Have I ever denied your Manyoko kid? Mr. Bajjo. Is there anything whom I denied? Mr. Bajjo, you father twins of Mr. Bajjo, let's speak English. Don't meander around. Mr. Bajjo. What are you saying? How many kids do you have so far? I don't know the real number, but I think there are 7. There's around 7. But of late, you were introduced by your wife. What happened? What went wrong? It was a Photoshop wedding. It was not a real wedding. Are you serious? It was a diversion. It was a diversion. What prompted you to act like that? According to the situation which was taking place by then. It is alleged that you still, whenever you get money, you never stay home. You sleep in bars. It's my right. I'm a man. So are you the control of my life? Have I ever controlled your life? When you came to Kenya and you bought 3 women, but you're a family man. Let me ask you, did the entire paid for you your bills? And we are not tackling that issue. We are tackling the thinking capacity. You are playing bad pop. You want the public to think that for you are straightforward, but you are worse than me. I'm not saying that I'm very bad than me. Only that me, I'm open. Me, I'm an open-minded person who's truthful. I cannot lie someone. But for you guys, you were snake biting behind. What do you mean by that? You were snake. You were real snake. Now you are portraying an image here that for you, you're okay. You are a gentleman, yet you are the worst conman and a rumpen. But a man of your stature, I think you should be focusing and concentrating more on your businesses than moving media house to media house. Why did you become the editor of my brain? Now you want to think that you advise. Why don't you advise yourself? I don't need your advice. Let me be, because I'm mature enough and mature than you. How can you advise your father how to dress up? Instead of looking at yourself, you are pointing at me your fingers. But I know what I'm doing. Do you think your kids are proud of you? Have they contacted you that you talk about our father is ashaming us? Of course. Have they called you? Don't play sympathetic cards here. Let us try to be realistic. Bajjo. When we are here at the public, let us try to be realistic. Okay. Be real. Don't pretend. Don't force the public to love you. If you want the public to love you, act and behave maturely. Okay. So, Bajjo, how are you going to overcome this situation of where that it is alleged that you were not circumcised? Good. You have ever seen my penis? What did you saw? What do you observe? What did I see also? Did I see also? What money beat away? Beat your money. Bajjo, who's that one on phone? What were you asking? My question is,
Mm. Where does this leave your business, your manhood, and My business, I'm a man enough. This year I'm going to produce another 5 kids. My business are moving on very well. And I'm very healthy, you know that. And I'm very okay. I have done nothing wrong. what? Okay? Okay, but I believe you're also a God-fearing man. Why don't you come to terms with Alien Skin if he wronged you, and you come to terms It's the with one to look him? for me. I cannot look for Aliet Sikat. Never in your life and I will abuse you here. You have been doing good debate and you are going to destroy this interview. Never No, tell me nonsense. I calm down. Who is Aliet Sikat? Aliet Sikat is for you, not for me. Eh? Do you think I mind about him? I don't. If you don't mind about him, Never tell me such name why in do your you life. go Aliet shouting on Sikat, TV because of him? don't tell me about your nonsense. And I may end up this life. You're never telling me to come in good mind with that man. You make him to speak bad English. You look like a drunkard. Is it true? Like your father, late father. Even your late father used to look like me. So I'm the true image of him. Now you are thinking about him. That's why you have misplaced. That's why you don't have take it too misplaced personal. your knowledge to me now. Because it is to public knowledge that you're a drunkard and you're a pork eater. That is not. Is That that is a to crime? public Why knowledge. don't It's you not a arrest crime. me? Arrest me for being a drunkard and a poco eater. Am I drinking your money? Am I eating your mother's money? Why am I eating your salary? Your sugar mommy's salary, the one she gives you. Am I eating your sugar mommy's salary? But I need to understand. Is it I'm asking the advice? man I'm drinking No. and eating, is it for your salary? For your sugar? Yeah, by the how is your sugar mommy these days treating you? Kaiyz, tell me. You are well. Would I saw you kissing her teeth? How what? Kaiyz, Why? can't call him a Bajjo never tell me this one, we get it. Kaiyz, how do you call that? What are you laughing? But where did you go to school? I'm a senior 6 dropout, but English. I know. English. What So failed you Kaiyz, let me to? tell you one thing. Get married very well. Do you with your namukade? Don't disturb me. Don't tamper with me. I won't tamper with you if you don't tamper with other So people. do your job peacefully. That's why I'm not asking about your sugar mommy's life. Have I ever called you and Kaiyz? How does she treating you? I just support you. I told my muzukuru kanya kukomba kanya. I'm advising you. You have to be a man enough to not It is asking alleged that you and Bruno childish question. share the same background. Eh? 1 minute background, then 1 minute background. Which 1 minute? To your sister? No, to Dash Glow. Okay, bye, Mr. Kaiyz. I don't have battery in this phone. Your We shall last do a words to serious live. Okay, your last words to Zanny Brown and all your exes. Go and kiss her ass. Bye.